The buzz around bus transport in India first began from South India way back in 1905. It was the Chennai-based Simpson's company that built the first steam bus. It plied between Vijayawada and Masulipattnam in what was possibly the first motor bus service in the country. However, the real beginning of public service vehicles commenced in 1911 with a 22-seater body on a 2-ton Haley chassis. Tamil Nadu has seen quite a few successful bus operators like KRMS, Jayaram Motors, ABT, Ramajayam, Bharti Group and others. But it was operators like TVS and Raman who set the benchmark for best practices in the bus operating business. TVS operated its first bus route between Pudukkottai and Thanjavur in South Tamil Nadu in 1912. Time-bound bus operations, price-printed ticketing systems and good driver behavior were all introduced by TVS as first-of-its-kind reforms and are still being followed even today. In fact, TVS used to run a special vehicle fitted with magnets that would pick up nails and iron bits left behind by horse and bullock carts along the route to reduce the risk of delays due to punctures. Innovations came to the fore as the business expanded. When there was an oil crisis during World War II, TVS created a charcoal plant which could be attached to buses and cars to avoid any dependency on oil. It also set up Asia's largest bus and car workshop to seamlessly service its customers. TVS brought in one-stop shop solutions and encouraged entrepreneurship. எங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து இந்த பஸ் தொழில் அதாவது மோட்டாரில் வரணுங்கிற ஆசையே வந்து டிவிஎஸ் நிர்வாகத்தை பார்த்து தான். அந்த காலகட்டத்தில் எல்லாம் மிகப்பெரிய உதவியாக இருந்து இன்றைக்கி எங்களை பொறுத்த மட்டும் சோழமலையில் நாங்கள் வந்து இன்றைக்கி அந்த தொழிலில் இருக்கோம்னா பிகாஸ் ஆஃப் தேம். Just when things were on track, the bus transport was nationalized by Tamil Nadu government in the early 70s. However, the special committee report recommended that transportation should be kept independent to give passengers greater choice and access to diverse facilities like luxury coaches. So, buses and their administration were brought under the Companies Act 1956 and named Pallavan Transport Corporation. மாவட்ட வாரியாக இருக்கிற அத்தனை தனியார் வரை பேருந்துகளையும் அவர்கள் வைத்திருக்க பணிமனை அலுவலகம் அத்தனையும் நாட்டுரிமையாக்குவது என்ற ஒரு சட்டம் இயற்றப்பட்ட பொழுது தமிழகத்தில் இருக்கிற பேருந்து உரிமையாளர்கள் தங்களுடைய தொழிலை தக்க வைப்பதற்கு வலுவான அமைப்பு தேவை என்பதை உணர்ந்து 1973ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு பேருந்துகள் சம்மேளனம் உருவாக்கப்பட்டது. இது தமிழ்நாட்டில் உள்ள பேருந்துகளுடைய பிரச்சனைகளை களைவதற்கு மட்டும் இயங்குவதில்லை, பேருந்து தொழிலில் இந்தியாவில் ஏற்படுகிற அத்தனை மாற்றங்களுக்கும். உதாரணமாக 1988ஆம் ஆண்டு மோட்டார் வாகன சட்டம் திருத்தி அமைக்கப்பட்ட பொழுது ஏறத்தாழ ஒரு 6-7 மாதங்கள் புதுடெல்லியிலே அமர்ந்து இந்த சட்ட திருத்தம் வலுவாக வர வேண்டும் என்பதற்காக பாடுபட்டோம். இந்த தொழிலை எங்களை பொறுத்தவரை தமிழ்நாட்டிலே பேருந்துகள் வைத்திருக்கிறவர்களுக்கு நிதி உதவி செய்ய வேண்டும் என்பது போல தமிழ்நாடு பஸ் உரிமையாளர் நிதி நிறுவனம் என்ற ஒரு அமைப்பை 1994ஆம் ஆண்டு துவங்கி நலிந்த அத்தனை உரிமையாளர்களுக்கும் நிதி உதவி அளித்து வருகிறோம். எதிர்காலத்தில் இது வந்து இந்த இந்தியாவில் உள்ள பேருந்து தொழில் கட்டமைப்புக்கும் அல்லது இன்னும் சிறப்பான சேவையை மக்களுக்கு கொண்டு செல்வதற்கும் நிச்சயமாக பொக்கி வந்து பயன்பெறும் என்று நாங்கள் உறுதியாக நம்புகிறோம். Today, Tamil Nadu is one of the top 3 states in India with maximum bus services. There are around 40,000 buses that are plying on the roads, providing direct and indirect employment to over 5 lakh families whose livelihood depends on this industry. More than 15 million people in Tamil Nadu travel by bus, and 25% of the state's revenue is being contributed to by the transport industry. Nevertheless, the industry is not without challenges. With multiple models like tour buses, staff commutation buses, school buses, mini buses and state-owned buses, all of which come in different magnitudes and require different service needs. Add to this technology and safety measures like hybrid engines, solar, tracking, emission norms, etc., which further complicates the role of manufacturers, dealers, fleet operators and garages who will face increased complexities in meeting the changing dynamics of this industry. The bus industry actually is going to go through some very interesting times. There are 2 big changes happening, one from regulations perspective and one from technology perspective. In the next 2 to 3 years, technology will become the forefront.
We can talk about autonomous driving, but they're still far away. But adoption of electric will become a lot more faster. An Uber and bus player can form a partnership together and offer a last half mile. It's almost like Emirates, who is carrying the business passenger from home and dropping it at home. And tomorrow the day is not far away, provided there is a seamless interline technology which can adapt to it. So for tomorrow, technology is the key player. But how do we make it business relevant and cost efficient in an aftermarket infrastructure? And that is where TVS looks forward its role to be in how do I marry this technology for a bus operator and make it a cost efficient, lean and mean aftermarket platform for Bossy or a Tanboff or for a multitude of large bus fleet owners. That's where the future belongs to all of us.